When the warriors failed, Deborah arose. In a world of silence, doubt and fear, a brave woman rises. She leads, she prays, she breaks chains. This is her hour. Join us for the Deborah 2025, 3 days of spiritual fire, prayer and prophetic release. Women across generations rising in courage, faith and boldness. Nchi yetu kuna revival tumekuwa tukigoja. Sijui kama wewe kuna habari kama hiyo. And I heard the voice of the Lord ya kwamba percentage kubwa ya women ndio itabeba hii revival. Mwanamke ni mtu ambaye amebeba nguvu za Mungu bila neno. Unabeba nguvu za Mungu bila neno. Wewe una wokovu bila kuhubiri. Matendo yako, karakta yako inahubiri bila kusoma Biblia. Theme: Brave Woman Arises, Judges 5:7. Until I arise,